Livingston Imbai, our Chief Finance, is a member of the Finance Committee. Joseph Lunani, our MC today, is a member of the committee. Then we have Francis Matika. Francis Matika is a nominee on that committee by His Excellency the Governor. Finally, we have Abigail Essendi. Abigail Essendi is equally an invite Governor-elect Honorable Dr. Wilber Otichillo to lift the Bible on his right hand as he places his left hand on the Constitution, and he shall take the oath. Your Excellency, you may take your oath. I, Honorable Dr. Wilber Otichillo, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Vihiga County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office, and that I will do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya without fear, favor, affection, or ill will. So help me God. The Governor then the Governor will now sign the oath of office. He will also sign the certificate of inauguration. He will also sign the code of conduct as presented by the EACC. And after he has signed, the judge will then countersign. Wa manywele na yeye sasa huyu nadhani yeye anataka kuja peke yake. Mambo gani? Governor, you can take your seat at the judge signs. So I'm going to deliver.
Shahidi amefurahi. Ngoja wakati gani? Amepata job. Unga imerudi. So Governor, you are now duly sworn as the Governor of Vihiga County from now henceforth for the next 5 years. Okay, thank you very much. That is duly done for the governor. I will now call again the Honorable Judge. Your Honor, this is a swearing ceremony for the Deputy Governor of Vihiga County, pursuant to Gazette Notice 9945, dated 19th August 2022, in fulfillment of the requirements of Article 74 of the Constitution and as read with Section 12 of the Assumption of Office of the Governor Act 2019. My Lord, you are now called upon to administer the oath of the office of the Governor. I request that you take your place and also request the Deputy Governor-elect, Wilber Otichillo, to come forward so that you can administer the oath. Kindly take your Bible in your right hand and hold the left hand on the Constitution. Repeat these words. Proceed. I, Honorable Wilber Otichillo, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Deputy Governor of Vihiga County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office, and that I will do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya, without fear, favor, affection, or ill will. So help me God. The Deputy Governor-elect, you will now proceed to the seat so that you can sign. Thank you. Then you leave the judge to now sign certificates.
you, I now call the Deputy Governor to come forward so that the judge can present him the certificate. So, Wilber Otichillo, Wadoya, you have now been duly sworn to be the Deputy Governor of Vihiga County for the next 5 years. You will be serving under the Deputy Governor. Congratulations. That comes to the end of this solemn service. I will now humbly hand over the program to the Master of Ceremony. Thank you very much, and we are very much obliged. Makofi ya gavana! Makofi ya deputy governor! Asanteni, asanteni, asanteni. Thank you very much. Najua baada ya hapa tutakuwa na muda mwingi wa kusherekea na kuwa na mbwembwe na mambo mengi kadha wa kadha baada ya hapo. And at this point I would ask kindly the governor together with the deputy governor and Justice Kimei and his entourage to kindly go take their recess as we take to the next agenda program. Kindly, Governor, together with the Deputy Governor and the Justice and his entourage, you can take your recess, then we start the second part of this function. Kindly, please. Chairman wetu na governor na deputy governor pia. Engineer Mauku pia ndio huyo amekuona. Masani machache. Haya, sawa. Asante sana. Asante. Chimugasha. For our information, once the governor has been installed, you can see he has also been given all the instruments of power, our coat of arms, our flag of the county seal, the Constitution of Kenya, all within the purview of the public viewing. Asante sana. Kwa hivyo nataka tusonge. Nataka tusonge na ningependa kumuita one of the last entertainments at this segment, Lady JZ. Lady JC. Yuko wapi? Lady JC. Ama yuko mbali sana? Akija, we
we'll put a comma to the part of entertainment, even as we start welcoming the inaugural address of our Deputy Governor. Nilivyowajuza, nyuma ya hii coat of arms we have the Constitution of Kenya, and we also have the county flag, and we have the county seal, and we have the Constitution of Kenya. These are the instruments and the symbols of power that have been officially now handed over to our governor. Kwa hivyo mjue sasa mna governor na mna deputy governor wake. As we continue, I would also want to recognize all the distinguished guests amongst us as the list comes to me. I want to recognize Commissioner Kedogo Dokas. Commissioner Kedogo Dokas, tafadhali. Tushirikiane kwa kujenga taifa, tuache chuki. Tamaduni zetu ni tofauti, lakini sisi ni kitu kimoja. Tofauti zetu zituunganishe, na wasi wa Kenya wenzangu. Tusiwe na ubaguzi, tupambane kimya, Wakenya tupambane kimya, Wakenya tupambane kimya, Wakenya tuishi kwa amani. Asante sana Lady Daisy. Makofi kwa Lady Daisy.
and key stakeholders, the religious institution, wapendwa wote wa kaunti yetu ya Vihiga, ni wasalimu hamjambo. Hamjambo tena. Hamjambo. Mirembe kumunyi. Allow me to take this opportunity kwa unyenyekevu mkubwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa haya yote. Amen. Vile vile nishukuru Your Excellency the Governor kwa kuwa na imani na mimi kabla ya kufika hapa kama viongozi wa kaunti hii. You settled on me as your running mate. Your Excellency, nichukue fursa hiyo kukushukuru, and I want to wish you all the best as our county leader. Nishukuru viongozi wote ambao tena tumepata fursa ya kuchaguliwa pamoja na wao, waheshimiwa MCS, the members of National Assembly, the senator elect. Your Excellency, na watakia kila laheri wakati Mwenyezi Mungu ametupatia fursa ya kuongoza watu wetu, na nishukuru wote ambao walichangia kwa mafanikio yetu, na Mungu awabariki vile vile. Your Excellency, ambaye anajiunga na sisi ni the former member of parliament Rwanda constituency, Mheshimiwa ndugu yangu Kristo Mlele, karibu sana. So nichukue fursa hii, Your Excellency, kukuhakikishia ya kwamba as your deputy, Your Excellency, I will be guided by your leadership. Jukumu yangu kama msaidizi wako kwa masuala ya kuendesha agenda yako ya kaunti hii, I want to assure you of my undivided support. I'll be your first line of defense, Your Excellency. Kama jambo lolote linastahili kufanyika katika kaunti hii, I'll be your champion. Na this great county of Vihiga, na Kenya yetu hii, tumekuwa na hali ya wasiwasi kuhusu uhusiano na ushirikiano kati ya mkubwa na msaidizi wake. Don't expect any trouble. Msitarajie matatizo. Sisi sote ni Wilberforce. Sasa kitu gani itaharibu mambo yetu? Si mambo itakuwa mzuri? So Your Excellency, I want to assure you, mimi na wewe tuko na historia ya uongozi na siasa pamoja. Hakuna kila ambacho kitatenganisha kwa utendakazi wako na utendakazi wetu. Tutafanya kazi hii kwa pamoja. Na nataka niulize washikadau wa kaunti yetu ya Vihiga, His Excellency Governor attracted votes from all the corners of this county. Kwa sababu gani? He was able to convince the people of this great county of Vihiga. Yeye kama mchapakazi, ile kazi ambayo ilifanya miaka 5 ya kwanza ilituinua na ikamuinua zaidi wakati tulikuwa tunatafuta kura hii. Lakini lazima tushirikiane pamoja, tuje pamoja sisi viongozi, stakeholders, wananchi wetu wapendwa, tufanikishe that transformative vision ambayo His Excellency the Governor aliweza kuwakilisha kwa manifesto yake. And he will not succeed alone. Tunahitaji mkono wa kila mmoja wetu ili tufanikishe ndoto ya gavana wetu. So I want to wish you all the best, Your Excellency, kwa muhula huu, na najua kwamba wananchi wetu wapendwa watatusaidia tufanikishe maono yao.
and watu wetu wapendwa wa county ya Vihiga, thank you for protecting this county through your votes. Kama tungelikubali to break the vision yenye Gavana Otichillo ako nayo, tungelipiga hatua ya kurudi nyuma. Thank you for giving Gavana Otichillo a complete term, miaka 5 ya kwanza, miaka 5 ya pili, so that Governor aweze kutusaidia. We want to overtake other counties, and we will only overtake other counties through investing in the visionary leadership of His Excellency Dr. Wilber Otichillo. Na kwa hayo machache, hii ni siku ya gavana wetu mpendwa. Sitaki nianze vibaya kwa kuzungumza maneno yenye ya gavana. Mimi mnataka niharibu kazi mapema kweli? Asante. Mimi sasa ndio deputy governor wenyu. Your Excellency, iwe usiku iwe mchana, utake kunituma juu, utake kunituma hapa chini, and be there to ensure that you succeed. Na kwa nafasi hiyo ya kipekee, niruhusu kwa unyenyekevu mkubwa, najua mnataka kusikiza governor akiwashukuru na akiwaelezea vile tutaendelea mbele. Nafasi ya kipekee ni waruhusu ya kwamba tusimame tafadhali kwa unyenyekevu, tumkaribishe gavana wetu, na Mungu awabariki sana. Your Excellency the Governor, karibu sana. Shangwe nderemo na vigelegele. Wilber Otichillo bebetanga, Wilber Otichillo bebetanga, tunaomba ugakulinde, uendelee kutuhudumia. Wilber Otichillo bebetanga, Wilber Otichillo bebetanga, Hamjambo tena. Uko na furaha. Leo ni siku mpya. Ni siku ambayo Mwenyezi Mungu ameteua. Ametupatia uongozi mpya. Na kwa niaba yangu binafsi na deputy governor wangu nasema asanteni sana kwa kuja kwa wingi. Sitakuwa mwingi wa maneno. Nimeandika speech mrefu pia, lakini nimeona hii speech nikisoma yote utachukua masaa mawili, na nikasema kwamba hakuna haja ya kusoma hii speech. Mimi kama gavana wenu nitazungumza tu vile maneno itatoka kwa kichwa. Kwa vile ile furaha niko nayo, sijui vile naweza elezea. Nasema tu Mwenyezi Mungu ndio najua. Na leo tumeona kazi ya Mungu ikitendeka. Siku ya leo ni siku ambayo hatukutarajia tutakuwa hapa. Vile mnajua kwamba tumekuwa na kampeni kali kabisa ambao tulikuwa na waziwazi, hata mimi mwenyewe nilikuwa na waziwazi. Sikujua Vihiga rute Maninya vile wengi walisema, wengi
mitandao walisema tunarudisha Otichillo PO Box Emanyinda. Lakini nikasema Mwenyezi Mungu aniangalie, angalie watu wa Vihiga, akuje kwa roho zao, wajiangalie kabisa na waone kweli kwa hawa viongozi wetu ni nani ule atateua. Na mimi nataka kutoa shukrani kwa viongozi wetu wa makanisa mbalimbali, waliniombea. Mimi nilisema nitaenda kwa hao waniombee. Kanisa langu nilienda, akibishopu wangu ako pale, nikasema baba niweke kwa mkono wa Mungu, akaniweka. Niko na kamati ya interreligious committee kwa kaunti nzima, nikawaita nikawaambia kujeni kwa ofisi muniombee ili nibaki kwa hii ofisi niendelee na kazi. Na walikuja na wakatoa ile maombi naitwa maalum, ile amachome kabisa, ile direct, inaenda direct, haiendi kando kando. Na nafikiri wakati huo Mungu alikuwa imara na akaona huyu mzee ataendelea. Kwa hivyo nasema asanteni sana kwa watu wa Vihiga, nasema asante. Yale umetenda ni kuonyesha kwamba kisiasa mumekomaa, kisiasa mumekomaa. Saa hii hakuna hata mtu akileta handouts ama pesa ngapi, unajua ni nani amtenda kazi. Na kwa hii wakati ambao tumekuwa kwa kampeni, mumenipatisha na kunipatia jina mpya. Mumesema Otichillo ni mtenda kazi. Na mimi sikuwa hata najua hiyo jina, lakini wenyinyi mmesema Otichillo ni mchapaka. Na kitu ya muhimu ni kwamba ukiwa na kwa uongozi lazima uwe mnyenyekevu, lazima usikize yale watu wako wanataka. Na mimi nasema shukrani kwa Mwenyezi Mungu, kwa miaka hii 5 nimekuwa uongozini, mumenipatia support ya kutosha. Nilikuwa na changamoto kubwa, lakini mliniombea. Hata tiko na bishop ambao wako hapa, walikuja kwa ofisi yangu wakaniambia, gavana, usiwe na wasiwasi, Mungu atakusaidia kwa haya machangamoto yote ambao uko nayo. Na kwa kweli Mungu alitenda hayo. So yangu ni kusema asanteni, asanteni, asanteni sana. Na nataka kutoa shukurani kwa nyinyi watu wa Vihiga pia, kwa kuwa na election campaign ambayo imekuwa campaign ya kipekee kwa kaunti hii, hata kwa Kenya kwa jumla. Tumekuwa na peaceful campaign ambao watu hawajatusi wengine, watu wameangalia tu yale sera zao. Kwa hivyo nasema asanteni sana kwa watu wa Vihiga kwa yale ambao mumetenda, na tumeonyesha kwamba tumekomaa kwa kisiasa. Hata wale viongozi wote ambao sisi tulikia na nia viti mbalimbali, baada ya uchaguzi na matangazo kutangazwa wale wameshinda, hatujakuwa na vurugu yoyote. Sisi zote tumerudi, tuko pamoja. Na nimeona viongozi wote waliania viti mbalimbali wako hapa, wale walishinda na wale walishindwa, watu wako zote tuko hapa. Na mkiangalia hapa mbele mnaona kwamba hawa viongozi walishinda na ambao walishindwa, zote tuko hapa. Kwa vile nia yetu ni moja, ni kuleta mabadiliko na maendeleo mapya Vihiga County. Hiyo ndio nia yetu. Zote wakati tulikuwa nauliza kuchakuliwa, tulikuwa na nia moja, na hiyo nia ilikuwa kwamba
tulete maendeleo kwa watu wa Vihiga na tubadilishe maisha ya watu wa Vihiga. Kwa hivyo sasa election imeisha. Sasa ile iliyobaki ni sisi viongozi wote kuja pamoja na kuangazia ni maendeleo gani ambao tungependa sisi watu wa Vihiga tuweke kipao ya mbele, ili kuona kwamba kwa miaka 5 ijayo tutakuwa na maendeleo ambayo itabadilisha maisha ya wananchi, ili wananchi wetu wawe na maisha ambao ni ya hali ya juu. So hilo ndio jukumu letu, na niko na furaha viongozi wote wako hapa, na yale sasa ambayo imebaki ni kusema tuende mbele, tupeleke kaunti yetu mbele. Tumekuwa na watu wengi ambao wamenisaidia kwa hii kampeni, siwezi nikasema wote, lakini kwa jumla naweza sema watu wote wa Vihiga walinisupport kwa hii kampeni. Wale ambao hawakunisupport, wale wanisupport, sasa tuko kitu moja. Sasa tuko kitu moja, na kuangazia yetu ni kuangazia maendeleo ya Vihiga bila mapendeleo wala ufisadi. Na nitazungumzia jambo la ufisadi hapo kwa speech yangu ikiendelea. So natoa shukrani kwa nyinyi nyote, viongozi ambao wamekuja hapa, viongozi ambao hawajakuja lakini wameleta ujumbe wao wa heri na baraka. Natoa shukrani kwa kamati ambayo imeandaa hii occasion ya leo, ambao nimetawazwa kirasmi kuwa gavana wenu kwa miaka 5. So wale ambao hawakuwa wananipenda, namwambia anzeni kunipenda saa hii. Kwa vile hamuna njia ingine yote. Umeona judge mwenyewe ambaye ametumwa na Chief Justice akiniapisha. Sasa hapo hakuna njia ingine, hakuna njia ingine. So wale wa hiyo box Manyinya mrudi nyumbani. Manyinya bale headquarters. Na nataka kumhakikishia kwamba jambo la kwanza ambalo ninashughulikia ni kuhakikisha kwamba nyumba ya governor ambaye ndio itakuwa center of power in this county inamalizwa, ili nimuite nyote mkuje kwa hiyo nyumba. So wale ambao walikuwa wanatarajia kwamba gavana atarudi kwake, wajue kwamba gavana atakuwa kwa nyumba ya county government. Na kazi ya gavana ni kiongozi wa county. Mimi ni president wa Vihiga county. Na tuko na serikali 47 na tuko na serikali moja ya national government ambayo ni serikali 48. Kwa hivyo leo hii wale ambao wako na doubt, nataka mtoe hiyo doubt kutoka leo. Gavana wenu ambayo amepatiwa mamlaka na katiba kuwa gavana kiongozi
wa kaunti hii ni Dr. Wilber Otichillo. Nasema wengine wanakuwa na taabu ya pronounce Otichillo. Nafikiri sasa muanze kufanya hilo mazoezi. Kwa vile kwa neema ya Mwenyezi Mungu jina Otichillo limeingia kwa kumbukumbu ya historia ya Vihiga County, na kuna wakati wowote utaerezi hilo jina. Kwa hivyo ni mzuri kujua vile ya pronounce hiyo jina. Basi kwenda mbele as a people of Vihiga County, lazima sasa tuangazie mbele. Tumetoka nyuma, yale ya nyuma tutajua yale yalitendeka, lakini sasa tuangazie mbele. As your governor, your governor who is now fully fledged governor for the next 5 years. Nataka sasa as your kiongozi, I'm your leader, I'm your Moses. Kama Moses wenu ambao amepatiwa mamlaka, si nimepatiwa mamlaka. Moses alipatiwa mamlaka na Mwenyezi Mungu, mimi nimepatiwa mamlaka na sheria yetu Kenya. Kwa hivyo mimi nataka kumuongoza, na nataka tuongoza nyinyi watu wa Vihiga tuende Canada. Safari yetu ni kuenda Canada, na Canada ilikuwa na maendeleo, So kitu ya kwanza ningeomba mnipatie ni support. Ndio baba. Support mnipatie. Ndio baba. Viongozi wote ambao wako elected, mimi natoa na nasema kwa unyenyekevu, tafadhali viongozi wote, hata wale ambao tumekuwa kwa mirengo mbalimbali, tafadhali nipatie support, na mimi I will respect you, na nitasikiza yale ambao mtasema, bora tu itatupeleka Canada. So ningependa as a start today tukubaliane kama watu wa Vihiga tunatembea pamoja. Nataka tukubaliane leo kama watu wa Vihiga tuko jamii moja. Nataka kuanzia leo haya maneno ya kusema hii ni Wanyore, hii ni Maragoli, hii ni Tiriki, hawa ni Terik, hiyo kuanzia leo nataka kusema tuweke kwa kaburi iliyosaulika. We want to be people of Vihiga. We want to work as a one community so that we can bring an equitable development across the county. And we can only do that if we are going to work as one community, one entity. And that's why I want to stress nataka kuhimiza hapa, our leadership in Vihiga must be inclusive. That's right. Lazima iwe ambayo iko na usawa. Ijapokuwa tumeelekti sisi
na kwa hiyo election nyinyi ndio mliamua. Lakini kama viongozi ambao tumeingia sasa kwa ofisi, ni jukumu langu na viongozi wengine kuhakikisha kwamba uongozi wa kaunti yetu iko na usawa. Inclusivity is very important. So as your governor, I want to assure you, I do not want to marginalize any community, anybody who stays in this county. Anybody who stays in this county belongs to this county. Therefore, we should not at all say that this one, it does not belong here. All of us belong to Vihiga. Whether you are from Central, but you work here, you do business here, you belong here in Vihiga. And when there are benefits, those people deserve to get the benefits. I'm aware that there has been problems where people who stay in this county, when it comes getting benefiting from various benefits of the county, they have been marginalized. I'm aware. Particularly when it comes to bursaries. People who don't come from this county normally are marginalized. I want to say from today, anybody who stays here belongs here and is a native or a resident of Vihiga County and deserves to get all the benefits that this government can give. So I want to send that message very clear so that we have a cohesive society. There is a lot that we have done in the first 5 years of my leadership. Nafikiri nimezungumzia hayo kwa urefu sana kwa forum nyingi. Kwa hivyo nimesema leo sitazungumzia hayo tena, lakini kwa speech yangu nimeandika yale yote, pale tunatoka and pale tunataka kwenda. So kawaida mimi nataka kuzungumzia pale tunataka kwenda. Where we have come from, we have already accomplished what we could accomplish with the help of the Almighty. But where we want to go is the most important. So mnajua vizuri tumefanya kazi ambao imekuwa na changamoto mingi. Kwa sekta tofauti tofauti tumefanya kazi, lakini hatujakamilisha. Na hakuna wakati wowote dunia hii tutasema kwamba tumekamilisha kazi, kwa hivyo tukae na tustarehe. Hakuna. There is no time. Otichillo is going to do his work for the next 5 years. Itafika kiwango ile Mungu amesema nifike, alafu mwingine atakuja. Hivyo. So development is a continuous process. So hatuwezi sema ungefanya hii because everything has its time. Kwa upande wa governance, yani uongozi, I can say tumefanya kazi ambayo inastahili. Lakini as Vihiga, we still have challenges in governance system. So in the next dispensation, I'm going to work on governance. Governance is very important. Na bila governance system mzuri, hakuna chochote unaweza fanya. So kwa wakati huu tumefanya yale ambayo tungefanya kwa hiyo miaka 5 imeisha. But there is still a lot I'm going to do under governance system of Vihiga County. My vision is to ensure that when I leave, God willing, when I leave this seat in 2027, I should have put a foundation of a governance system that anybody would come and run the system, whether he likes it or not.
itakuwa system. That's why in the US, in the developed countries, they don't care who becomes the president. They don't care who becomes the governor, because the systems are in place and they will work. Whether the governor who is there is a rogue governor or not, the systems will work. That's what I must be aspiring to do by the time I leave this county as a governor in 2027. So that is one area that I want to assure you. In my manifesto, I have put a lot of emphasis on governance. And under governance, the issue of concern is the issue of corruption. The issue of corruption, we cannot overlook it. I cannot say there's no corruption in the Vihiga County. I'll be lying. We have it. It is there. So under the governance system, we have as a community agreed to fight corruption. Governor alone is not going to fight corruption. I'm just one Moses who is driving you to the right destination. But what happens at the back here, I don't know. So all of us, we must come out clearly and say we must fight corruption. And I've signed here, one of the documents I've signed, ESCC, I've signed to ensure that I will fight corruption using all my energies and knowledge. That's what I've signed here. So I want you to help me to do it. As I was being sworn, my party leader and our presidential candidate, our president, Raila Amolo, he sent a message to me. He sent a message to me while I was just here, congratulating me for winning this seat. And he said to me, one issue we must fight is corruption, and ensure we have good governance, which is transparent and accountable. So those are the areas where I'm going to focus. So on corruption, help me deal with corruption. I'll create an enabling environment. Within the next few months, I'm going to make a toll-free number that will be available 24/7. If you notice any corruption issues anywhere, you ring that number. And it will have automatic recording. So you just ask what, you say exactly what you want, and it will be recorded. I will have a 24/7 office or unit which will be computerized, so that we have the issues of corruption reported continuously and acted on immediately. In the structure I'm going to form, I'm setting up an anti-corruption unit within the government structure to ensure that this unit, their work will be only to look at corruption issues, within and without. Because within the government there is. So I want us to fight the enemy from inside before we even go outside. On health, we have done what we could, but I can assure you we are going to go to do more. So on the health sector, I want to assure the people of Vihiga that I have in manifesto a number of programs that I'm going to implement that will improve the healthcare system in this country, in this county. We are going to implement to the letter universal health care coverage program. This is a national program, and we are working with the national government to ensure that this program is implemented at the county.
And the program entails having everybody in this county or in the country have insurance, national hospital insurance. Because once you have insurance, then all the health facilities will be available for you for free. So that's what I'm going to work on. And the money that will be paid by you using insurance, that money will go back to that health facility. And in the long run, I imagine we shall not need to get money from the national government. If that program works, we shall run our healthcare system ourselves with only a few subventions. So that's where I'm going, and I don't. I'll be giving you the details later on. On infrastructure, tumetengeneza mabarabara. We have lazima tukubaliane. We have opened barabara all over the place. The problem ya barabara ambayo tumeopen is maintenance. Maintenance has been the biggest problem. And therefore, in the next program I'm going to implement, I want to ensure that we maintain our barabaras continuously. Rather than giving a contractor a job, he comes, prepares the road, it's good, but when it rains, the old maram is washed away, and then the road comes again to where it was. Then again next year, I put another 5 million. I think that's it's not the best way to use our people's money. I'm going to put up a program of maintenance where roads we shall divide it in various areas, and we shall ensure that we have contracts that will be assigned to people, to contractors for not less than 3 years, so that that contractor continues to maintain that road, and if he does a short job, we shall not pay him. So that is the only way we shall maintain our good roads. Otherwise, in my own considered opinion, we are wasting public funds every year doing roads. And each of those contractors, we will tell them wherever the roads are, the maintenance will be done by the people who live along that road. So they will create a job for vijana, kina mama, and everybody along those roads. That way we shall maintain the roads. Then we shall also ask our people who, after we make the road, they come and block it because of entrance to their homes. We'll ensure that we put caravans to all those homesteads so that we can ensure that that does not happen, because that's the biggest problem. So for barabara, I think that's what we are going to do. And in this dispensation, I want us to move away. And the engineers are here. I can see even engineer Amadi is here. We have been doing maram roads for many years. We can't continue doing maram roads. I want now to start doing tamaking of the road. We can't keep on just maraming, year in, year out maraming. We now have to start to do tamaking. So I have a program which I'm going to work in collaboration with the national government to start doing tamaking of our main roads so that we have tarmac roads. And I'm happy already, I'm working with the national government, already quite a number of roads are being tarmacked. And we are going to have more roads tarmacked. So my vision is we have tarmac roads. The marams are also causing environmental disaster. If you see where they are moving marams, they are creating, disasters. They are creating quarries which are a major problem to us. So I want to stop that. Education, I think we have done extremely well, and I want us to move to another level, higher level. We have given out bursaries, although there has been problems in giving bursaries, but overall we have done very well. We started the governor's scholarship program, which is very popular and is helping the poor children
of our community. So we will continue. I intend to put more money in governor's scholarship. I want to have more needy students from our communities to go to school. So I'll put more money in governor's scholarship. On the bursary, the budget allowing, we shall also put more money to ensure that we move forward. On the issue of youth and gender, is an area that is of concern to me, and I think even the country. We have our youth, we have our energetic youth, they have the education, they have what it takes, but they have no jobs. This is an area of concern to me and to the people of Kenya. So during this period, we are going to focus on how to create employment and job opportunities for our youth. And as a result of that, we worked so hard with the youth leadership led by a youth called Ibrahim member, I'm sure he must be here. They worked so hard to come up with a youth act, which we have already now gone through the assembly and is now a youth act, is now law. That youth law allows us as a government to bring the youth in the mainstream of the government. The youth have not been benefiting from the 30% affirmative action on the tenders that the government, the Vihiga County government awards. With that law, they will be able to access. We have also set up a youth fund that is going to be dedicated specifically to the youth, and they will manage it themselves. Anytime you reach 35 years, if you are a leader, you will automatically be moved. Because we want that fund to be managed by the youth, so that if they squander the money, we will tell them, look, we gave you the money, and you yourself, we have squandered it. So don't ask us. So we would want to have that fund, and I'm going to operationalize it as soon as we get the requisite funds from Treasury. So that will be able to help our youth. We are opening more opportunities in our youth polytechnics and our technical institutes, where we want more of our youth to go and learn skills. And from there, they'll be able to access to the funds and be able to get money to do biashara. On the trade, we have not done much. Yes, we have established trade and enterprise fund, but this fund has not had adequate money to have an impact. But hii trade and enterprise fund tunataka expand, tuweke pesa nyingi, na hii pesa will focus on the small scale business people, the mama mboga. Because the one we have had, most of the money has gone to already the business people who are already doing business. We want at least mama mboga, wale wakitaka 5,000, 10,000, up to 20,000, kupatia hiyo pesa bila masharti. So that we are going to do. Our markets, most of them, they don't have the facilities that are required. Na ndio sisi tunakuja kuchukua usuru huko, lakini facilities ambazo ziko huko si za kuridhisha. Particularly in many of our account markets, there are no toilets. There are no toilets at all. So one of my key projects I'm going to do is to ensure all the markets have the requisites, facilities, starting with the toilet. So that we will do as we move forward. On agriculture, we want to focus on agribusiness. Tunataka kufanya kilimo biashara. We have grown maize and beans for many years, and we are entangled in poverty.
Nataka sasa tuachane na maize na beans, we go for horticulture. Tuanze kupanda mboga na hii vyakula nakuwa haraka ile ambayo tutauza. So that's a program we are going to expand through the narrative program that's already ongoing. Kwa mazingira tuko na changamoto kubwa kwa upande wa mazingira. Ijapokuwa nataka kutoa shukrani kwa watu wa Vihiga kwa kupanda miti. Watu wa Vihiga, nyinyi ndio number 3 in Kenya kwa kupanda miti. Watu wa kwanza ni Nyeri, followed by Nyandarua, and then the third one ni Vihiga. Our tree cover is 35.9%. Wengine wana struggle kupata 10% of tree cover. Sisi tuko na 35.9%. So kwa upande wa miti tumefanya vizuri, lakini tuko na makosa ambao lazima turekebishe. Kwa upande wa mito, ile miti ambayo ama ile miti ambayo iko kando ya mito tumetoa zote, na sasa tumewaacha mito yetu wazi. Tunalima mpaka kwa mto na mito mingi imekauka. Maji ndio uhai, and therefore in the next dispensation ambayo tumeanza leo, lazima turudishe ile mito yetu vile ilikuwa. Sheria inasema kutoka katikati ya mto lazima usipande chochote 30 meters on either side. So hiyo ni sheria ambayo iko kwa vitabu hii nimesaini moja hapo. So lazima as a government we will have to ensure that we save water. Kwa vile kama we don't conserve water, we are going to die. Maji ndio uhai. So that's an area tutatoa sera, na hiyo sera tutaanzia na nyinyi mseme how we want to rehabilitate those riverine areas. Alafu mkitoa hiyo sera nitapeleka kwa assembly wakubali, alafu sisi zote tufanye yale ambayo tutakuwa tunakubaliana. Kwa hivyo sitasema tu Otichillo kwa vile sasa ni gavana amechukua rungu ataanza kusema basi toka hapa. No, we are going to follow the procedure. Na counties zingine zimefanya, so we are not going to reinvent the wheel. We are not going to do anything new. Other counties have done. So mjue wale ambao wako kando na mito, we must save those rivers. Lazima tupande miti ndio hiyo maji irudi. Pia kwa upande wa mazingira, maneno ya mchanga, tuko na sehemu zetu ambazo ziko milimani huko Maragoli Hills na huko South na huko West Hamisi, huko Tambua, Banja huko. Watu wanatoa mchanga kutoka kwa mito, na hiyo sasa imeharibu mazingira ya pande hiyo, barabara zinaporomoka and so on and so on. So kwa upande wa mchanga tutaleta tena sera vile tutafanya ili tuone kwamba hilo janga haliendelei. So tuko na kazi kubwa kwa upande wa mazingira. Maji ndio uhai, na wakati huu mmenipatia kitu ya kwanza nataka kuangazia ni maji. Nataka by God willing nikirudi sasa officially PO Box Manyinya in 2027 nataka kila familia iwe na maji, na hiyo inawezekana. Actually inawezekana. Tuko na water projects everywhere, lakini hizo water projects ni kwamba hatujasambaza maji kwa watu. So that's a program I'm going to start from Monday.
already have engaged a donor from Germany. The donor is here as we are talking, and the donor is going to start helping us plus the funds we get from the national government. So water ni kitu ambayo I'm committed to. Finally, I want to say this county is ours. We are not going anywhere. We are here. Even those of us who stay in Nairobi or anywhere else, eventually when we die, our remains are brought here. So we must love and invest in this county. And I want to challenge all the leaders who have been elected, those who have not been elected, and all others. We are not going to develop Vihiga if we are not investing in Vihiga. We can't be investing in Kitengela. We can't be investing in Kitale. And then we will go mtandao and say there is nothing happening in Vihiga. I want to tell you, that money you are using on mtandao from morning to evening, kama ngeweka pamoja, ungekuja uanze kioski hapa na ungecreate jobs. So I want to appeal the people of Vihiga, particularly the elite, sisi ambao tumesoma, tukitumia pesa ya wananchi hapa. Please, as you invest in Kitengela or Machakos, please remember also to invest in Vihiga to create jobs here. We can't create jobs by investing elsewhere. So, hivi karibuni tutachukua inventory of all our leaders. If you are a leader and you have not invested in Vihiga, we will tell you go and stay where you are. Because we have some people who have invested elsewhere, they only come here during holidays. Wanakuja na magari kubwa, wanahang around, wanasema hapa hakuna maendeleo, gavana hapa ni bure kabisa. And they have not done anything here. Tuko na mashamba iko kwa town. Some of them own those mashamba, so they have done nothing. So I want to see investment. Na hii majina yote nitaweka hata kwa website yetu. Nasema hawa are the ones wanastahili kuinvest in Vihiga, but we here they have invested here, they have invested here. So pia wakuja wa invest. Waelezee wasikie. Vile nasema kwamba when we eventually die we are brought here. Si ni kweli? Na wakati huo ndio nakuwa na meja harambe ya matanga. Lakini ukisema harambe ya mtoto kwenda shule hakuna mtu anatoa pesa. Lakini ya matanga watu wanatoa. Kwa nini? We must change the way we are thinking. Because I believe we seem, as a county, we seem to invest more in the dead than the living. I'm telling you the truth. We must change. Let us invest in the living. For that reason, Vihiga doesn't have a cemetery. Iko mahali watu wanapelekwa kusikwa kama hana mahali popote.
We don't have a cemetery in Vihiga. And a cemetery is an essential facility. Hii maneno ya kubari watu nyumbani, tumefika kiwango sasa, the whole land will be graves. Governor, I want to lead you to the right direction. In developed world, in developed countries, developed everywhere, we have designated cemeteries where people bury their loved ones. And they are permanent there. Those cemeteries are looked after and you can go there years and years. So in this dispensation you have given me, I'm going to create cemeteries. Hiyo lazima tutakuwa na cemetery mahali watu wanashika wenzao, because we cannot continue doing the same thing and expect anything new. Tayari ndugu zangu wa salamu tayari have approached me and I want to thank them. Wamesema hao wanataka cemetery, lakini wakati choose where to put the cemetery. Please msiseme kwamba sijui MCNO itakuja hapa sijui nini. No. Participation, but where public participation fails, we shall use police powers. Basi nafikiri nimezungumza mengi na sasa nataka kutamatisha hapo. Na nataka kutamatisha na kusema kwamba watu wa Vihiga, asanteni sana kwa kunipatia nafasi ya kuwa gavana wenu kwa miaka 5 ijayo. Naomba mniombee. Hii kazi ni ngumu. Nimefanya kazi nyingi dunia hii mzima, lakini ile kazi imepatia changamoto kubwa, ni kazi ya kuwa gavana. Kwa hivyo ningependa mniweke kwa maombi. Wale viongozi ambao tumechaguliwa, naomba tufanye kazi pamoja. Ile siasa tofauti tulikuwa nayo, whether I supported you or you supported somebody else, hiyo ishe. And I'm saying here today, I have no grudge against anybody at all. Hata kama ulifikiria nilifanyia makosa kidogo, kura zangu zikaenda pande nyingine, hiyo imeisha. So let's work together. I'm ready to work with you. Our elected members of parliament, please, I want to work with you. We all have the same agenda. Let's work together. Let's consult. Let's see how we can help this country. My doors will be open in the assembly, in the office, and any other place, so that we can work together. Finally, Kenyans, we must maintain peace. Thank you for the peace you have maintained during electioneering time, and let us maintain this peace. As we wait
for the Supreme Court to give us a verdict on the issue that is at the Supreme Court. Let us remain peaceful, and whatever outcome that the Supreme Court will give us, let us all accept. Whatever will be given by the Supreme Court, that is what we shall go by. So that's where I want to end and say thank you and God bless you. Na maneno ya kazi asipo statistical analysis inaonyesha kwamba kwa kwanza mimi jina langu ni Edward Charles Ohare. Mimi ni deputy wa bwana Fred Omilo ambaye ni chairman wetu wa Council of Elders wa county ya Vihiga. Omilo hangeweza kufika kwa sababu fulani na nimechukua usukani. Kwa maneno machache tu ya kwamba tumefika hapa wazee wa Council of Elders kwa wingi ili tuje tuseme congratulations kwa gavana wetu na deputy wake ambao leo wameanza kazi rasmi. Ningependa hao wazee msimame pamoja na wale wawili ni karani wa Luya Elders Forum, bwana Ludava na bwana engineer Nyaroso. Tafadhali simameni tumshangilie gavana wetu. Thank you very much. Sisi si wanasiasa. Sisi ni wa kupoeza kama mambo yanaenda vibaya. Katika muda uliopita miaka 5 kulikuwa na kutofahamiana hapa na pale kati ya ma-MCAs hata na gavana. Tungependa kuomba Mungu ya kwamba hayo yawe mambo yaliyopita. Tungependa muda huu wa miaka 5 kuwe na watu wasikizane, na tungependa bwana mheshimiwa Your Excellency Governor uwe kwa muda say mara moja au mara 2 kwa mwaka kuwaita all the leaders wetu wa county na hata sisi wazee ili tushauriane kama kuna jambo ambalo linaonekana linaleta kutofahamiana, tutatue kwa upole. Tunao waombi wale wa kutuombea kama mambo yanaenda mrama, tuombe Mungu. Sisi Vihiga ni watu wa Mungu, watu wa mcha Mungu. Hiyo ndio ilikuwa jambo kubwa ambalo sisi kama Council of Elders tungependa kusema hapa siku ya leo, tukimshangilia gavana wetu kwa kuanza kazi yake. Tungependa watu wetu wa county ulisanie tuwe tukisikizana na wale ambao wanatuongoza. Tuwape heshima, si kwa kupigia kelele au kuwanong'onozea hapa na pale. Na kama kuna jambo ambalo pengine hampendi, tuketi chini tutatue kwa uzuri. Na mimi I'm very sure ya kwamba hii miaka 5 itakuwa miaka ya maendeleo na ufanisi. Mimi nimetembea kaunti zingine nyingi Kenya.
Sijaona kaunti ambayo ina document maendeleo yao, yale ambao wanafanya, yale ambao wangependa ifanye baadaye. Lakini hapa kwetu tunao development committee, tunayo mambo yote ya development na yanakuwa captured kwa vitabu, na unaweza kusoma na kuona kwamba kitu gani kiko hapa, kitu gani hakiko hapa, na pali fulani pengine panawachwa muhanga, pengine tuiingilie. Asante sana. Thank you very much. Basi siku ya leo Deputy Governor, viongozi wote ambao wako mbele yetu na jamii kwa nzima, hamjambo? Hamjambo? Hamjambo tena? Mimi kwangu ni machache sana. Kwa jina najulikana kama Dickson Maungu, mbunge mteule wa Rwanda. Katika kura nilipewa jina Pawasongo. Nashukuru Mungu kwa sababu leo hii imekuwa neema ya Mungu kwamba tuko hapa ili kumsherehekea ndugu yetu anapoingia kwa ofisi. Basi gavana wetu, kwa niaba ya watu wa Rwanda nasema hongera sana. We are proud of you and your government. Na deputy governor wetu yetu kwamba Mungu aliye juu mbinguni awapatie neema na nguvu, kwa sababu tutambua kwamba serikali ambayo imetoka hivi juzi ilikuwa ni ngumu kufanya kazi. Naomba kuwe na umoja ili mtendee watu wa Vihiga County kazi kwa upendo. Mimi kama mjumbe wa Rwanda ambaye ameteuliwa, nataka kuahidi kwamba nitafanya kazi pamoja na wewe kwa minajili ya watu wetu wa Rwanda. Iwapo viongozi ambao wamechaguliwa watakuwa kitu kimoja, basi maendeleo itakuwa ni kwetu wote, sio? Ni vibaya sana kama viongozi ambao wanachukua usukani kuwa watu wa kujipiga vifua na kupigana. Lakini langu ni kwamba Mungu aliye mbinguni atushushe chini ili tupendane, tufanye kazi kama watu moja kwa sababu ya kuelekea Rwanda mbele, kuelekea Vihiga mbele, sio? Basi na mengi, mimi nikisema tu congratulations, we wish you well and we shall support you in all your ventures. Mimi ni mbunge wa DAP ndani ya Azimio, ambapo unasema kwamba unatambua kile ambacho kilitokea, sio? Yangu ni kwamba tuwe wapole, tucheze kama sisi, shughuli uko utatueleza kwa kuelekea, sio? Lakini tuko na matumaini. Asante sana. You are completing the arena. I told you if this job cannot be done, if you can do this job, then it can be done. And God has blessed you. Go do the work that God has sent you to do. These people are waiting. The people of Vihiga are waiting for you to perform. And that is why I came here to give you my hand and to give you, to pray for you, together with the people of Vihiga, that you perform and they can see the performance that we'll have for them. For all the other elected leaders, I want to wish you well in your offices. I was in this competition, but I did not succeed this time. But I want to say that God has blessed me so much, because He has given me 10 years to lead the people of Rwanda. He has now said that for me now to stay in the shade for a little while, I accept. It is the way of the world. Mungu amesema nipumzike kidogo, na hivyo ndio sawa. Kwa hivyo ndugu yangu Dick Maungu engineer, God has blessed you so much. He has given you the role to play in Rwanda that I was playing. Do it for the people of Rwanda. They are also waiting for you. I say that I will not challenge your will. I'll be wasting the time of the people of Rwanda. Go and work for them, including myself. Rwanda did not lose. Rwanda gained. You are there. Work for them. I will support you. I will do my role as a citizen of it. And I will support all these leaders who are here. The people of Rwanda, the people of Vihiga know the kind of man I am. I am a man of peace. Na asante sana watu wa Vihiga kwa siku hii ya leo kuja kumuona gavana akiapishwa pamoja na deputy wake. Mrembe mosi, mrembe hani. Bana hamuleho sauti ya haya. Sawa sawa, bila na kupoteza wakati. Mimi nasema kwamba bwana gavana na
congratulations. Nimeitisha hii nafasi sababu nitakimbia mahala pengine. Congratulations, ulipata kura across the county, and therefore your responsibility ni kubwa sana, na sisi tutakuombea and we shall give you full support as our governor. You are lucky this time you are elected governor and deputy wote mnaitwa Wilberforce. Wale walikuwa wanaitwa William Wilberforce. Sawa sawa. Wale walikuwa philanthropists. Kwa hivyo mfanye kazi kwa pamoja. Tumekuwa na FCA no bidi malabe kuroda ni bitaru nendo kumenshura. Number 1. Governor and the deputy bagenjira mu office ne batako usona. Please don't quarrel. Ukweli si ukweli? Kole kasi ala. Sikalimbo. Siaga bili kuliano the members of the county assembly. Waliano walangwa MCS. Fanya kazi na hawa na MCS utiende gavana wenyewe. Kuna nyaka na sigana kumala kunyaka na nyuma alata. Kwa kabla imba bando Vihiga. Any organization netakanga in the forming station abantu mara babetsa akara. But when it goes to the second stage, which governor you have been there, because the first one forming was a Karanga, second one has been you. The was storming stage, people push each other. I think you have pushed and you are through. Now you are going to the third stage, norming and performing. So I'm asking you together with your MCS to just norm and perform. Mwisho mimi nasema hivi. Elections imekwisha, sindio? And the election gave us the results we have. In your own policy, you have indicated that we need inclusivity. So ninga na mbemu ihara ambika ubienyewe, muenga anga harebe handi handora raska imbeliji. Muenge bulai, mukabule bulai. Simubula. Manye ni ena alema ne ena askara. Mega mboni. He's in the house. Finally, mimi ni Omboko Milemba, mjumbe wa Muhaya, na pia ninaleta congratulations za Bwana Mudavadi ambaye ni party leader wangu ya ANC. Mimi ndio local chairman hapa. Na amesema congratulations. Na unajua mimi ni mtu ya Kenya kwanza, tena nakuletea congratulations za ule elector anaitwa William Ruto. Amesema congratulations. Hello. Menga mboni. Unajua ikienda ile side nyingine itabidi muanze kuzoea mimi kidogo. Asante sana, Mungu awe nani. And your deputy, government officials led by the county commissioner, wazee wetu, viongozi wa makanisa, MCS and other leaders. Hamjambo. Hebu tusalamiane kwa hewa. Huyo ni mheshimiwa Ososi, seneta wenu mpya wa kaunti ya Vihiga. Yangu itakuwa fupi kwa sababu siku ya leo ni siku ya gavana, sio? Na ameongea, tumesikia. Hata vile mimi nilikuwa nimekaa hapa, gavana akiongea, nilijiuliza kumbe kazi yangu itakuwa rahisi, kwa sababu ameongea yote. Lakini mnikubalie niguzie vitu vichache. Gavana, wewe hii ni second term yako. Na kule bunge ambapo mimi nilikuwa juzi, wewe uliwacha rekodi kubwa huko ya kuwa mbunge namba moja. Na hakuwa mbunge namba moja wa bandia. Aliweka miswada, maswali na vitu mingi kule bungeni. Iko kwa record. Lakini because now this is your second term governor, we want you to leave the legacy you left in the National Assembly. Watu wa Vihiga wakukumbuke kwamba tulikuwa na gavana ambaye aliwafanyia kazi. Mnakubali hiyo? And I know, Governor, from your speech, you are truthful and you mean it, and you are going to deliver to the people of Vihiga. Your first term ilikuwa na challenges, but now this is your second term. Please, Governor, deliver for the people of Vihiga. And me as your senator,
I am ready to support you. I'm going to support you in your work to deliver all the good things you have for the people of Vihiga. Jambo la pili, unajua watu wengi wanafikiria kazi ya senator ni kupigana na gavana. Hadi sasa kila wakati unasukuma gavana kule Senate ajibu maswali. Mimi I want to tell you my people kwamba we are going to have a new style of leadership in the Senate. Kwamba I am going to do my job as a leader of oversight in this county, and I will do it very effectively. Governor, you need money to do the programs you have said. I am going to work hard in the Senate to get you money to do the programs that you intend to do. Na vile vile umeongea mambo ya corruption. Corruption, Governor, you've said you're going to fight corruption. As your senator, I am going to help you in the fight against corruption. And I'm saying this, kwamba everyone in this county who is in the leadership of the county, tafadhali fanyia wananchi kazi. Kama mimi senator, my role is very clear in the laws of this land. The MCS, waheshimiwa wetu, your role is very clear in the laws of this land. Governor, your role is very clear in the laws of this land. And the officers who work under the governor, the laws are very clear on your functions. Kila mtu afanye kazi yake, na kila mtu akifanya kazi yake na afanye kazi yake vizuri, we will have unity in this county. People will not fight. Yes, Commissioner. All I am promising that tutakuwa na mwelekeo mpya wa mambo ya oversight kwa hii county. And I will work very closely with the MCS and the governor in that role. Governor, umeongea mambo ya inclusivity. And me, I have talked to you about this, Governor. Kwamba we have 5 sub-counties in this county. Watu wa Mwaya wamebarikiwa, wamepata Gavana Otichillo. Watu wa Luanda wamebarikiwa, wamepata Senator Osoti. Watu wa Sabatia wamebarikiwa, wamepata woman representative Bada. Na watu ngoja na watu wa Vihiga wamebarikiwa, wamepata kijana ya nguvu deputy governor Kitiezo. Jameni, hii kiti ya speaker as your senator, mimi nawaomba iende wapi? Wangapi wanakubaliana na mimi? Kila mtu, si ndio? Kwa hivyo watu wa Hamisi, mjipange, mletee sisi speaker na MCA tafadhali. Tuweke kidole, alafu tukuwe na balance kwa kaunti. Nimesema nitawachia hapo, mimi nitakuwa na sherehe maalum ya kuunga kutangi nyinyi kwa kunichagua kwa seneta wenu. Sawa sawa? Sasa watu waanze kuchapa ka? Waanze kuchapa ka? Gavana chape ka? Seneta chape ka? MCS wachape ka? Chief officers wachape ka? Na wewe kama wewe unafanya kwa county government, watch your corruption. My rule is that the buck will not stop at the governor. Yes. Kama wewe ni chief officer and you are involved in corruption, I will come for you in the Senate. Sawa sawa? And the governor has talked so well, and I think if we move with that spirit, we'll move together as one community of the people of Vihiga. Asanteni sana na mambo ya kule juu. Vile mmesema kesi iko mahakamani, tungojee kesi. But what I can assure you, as one of the people who participated in that process, we have strong evidence to overturn this election. So wale mulipigia ODM, wale mulipigia baba, kura yenu haitapotea.
asante. Vihiga, we know Vihiga is for all of us. We want to work as a team. God bless you and God bless all of us who have been elected. God bless the people of Vihiga. God bless Kenya. Asante sana from Vihiga. We need to celebrate each one of us from Vihiga. Na kwa hivyo wakati mmoja wetu anazungumza, Governor elect, all elected members, leaders, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I am very delighted to be present here celebrating this historic day where Vihiga County celebrates the continuity of leadership of the Governor, Excellency Honorable Wilber Otichillo, and your able Deputy Governor, Honorable Wilber Otichillo. We at National Cohesion and Integration Commission congratulate you on winning the highly contested seat in Vihiga County. As NCIC, we acknowledge that elections in Kenya continue to face numerous challenges that threaten peace, cohesion and integration agenda. These include political conflicts, social revolts, ethnic rivalries, and opportunistic crime, among others. Kenya is already experiencing heightened post-election tensions, bearing in mind the petitions in court challenging the 2022 general elections results. From the presidential candidates up to the member of parliament positions, such incidents may largely contribute to further division among ethnic and political groups. However, we continue to encourage all the citizens to remain calm and promote peace during this post-election period. The western region of Kenya is considered to be a big voting bloc when it comes to elections. This is because the Luhya tribe is considered to be second largest community in Kenya. This factor puts two counties to be major targets for the major political contestants, the Azimio Coalition and the Kenya Kwanza. The Commission's mandate is to facilitate and promote equality of opportunity, good relations, harmony and peace coexistence between persons of different ethnic and racial communities of Kenya, and to advise the government on all aspects thereof. Following the 2022 general polls, the Commission seeks to assess the cohesiveness of the community's post-election period. In June, the Commission conducted a conflict hotspot mapping study. The report from the study found out that Vihiga was among the medium-low potential risk counties. So, mjipigie makofi. Likely to experience electoral violence. Further, we applaud all leaders present here and all the residents of this county for ensuring a peaceful election. Jipigieni makofi, mulifanya kazi vizuri. In order to mitigate the roadblocks to peaceful elections in Kenya, it was important for NCIC to build trust with communities, reduce ethnic polarization, resist violence by preventing rather than reacting to violence. Recently, in July and the period thereof, the Commission undertook county engagement forums which brought together youth, women, community peace actors, and the security teams, that is the police, and sensitized them on elections preparedness.
These meetings brought together youth, political campaigners, women, elders, people living with disability, police, the SCCs, and the community at large through the peace caravans. The participants of these forums pledged to be peace champions and even signed political and peace decency charter. Even the presidential candidates did the same. The campaigns heeded to our clarion call of Elections Bill and Norma campaign, as that has necessitated the peace that we are enjoying today. It should be noted that the major factors of disintegration include social cohesion inequity, skewed public distribution of services, and high levels of employment in Kenya. We urge your governance to fight these vices. In a bid to comply with the legal frameworks, in 2016, the Commission audited the deployment of county public servants since the establishment of county government following the March 2013 elections. The study revealed that new appointments made since the counties were established 2013 to 2016 contravened the law. Only 15 counties, that is 31.9%, adhered to Section 65 of the CGA by giving more than 30% of the vacancies at entry level to members of ethnic groups that are not dominant in the region. In fact, 68.1% of the counties hired more than 70% of their staff from the dominant dialect. The county public service audit in 2016 indicated that Vihiga County contravened the law by employing 88.8% of their staff from Luya ethnic group. We urge the incumbent governor to continue with his good leadership and rectify these mistakes that lock out other Kenyans in this county. By embracing other ethnic groups within the county, we encourage other counties to do so, and that way we promote cohesion and unity within the nation. Lastly, we would like to congratulate residents of Vihiga County for maintaining peace and not falling into political incitements during the general polls. We also encourage you to promote peace after the Supreme Court decision. God bless you, God bless Vihiga County, and God bless Kenya. Situbarikiwe. Dua kesi iko kwa koti, na tafadhali yale matokeo pale kotini, endelea kuweka amani. Tumeelewa? Mbarikiwe. Asante. We want to take this opportunity to congratulate you for winning this election. We want to assure you a seamless relationship between the county assembly and the executive. We are going to support you fully to achieve your goals. Allow me, Your Excellency, on behalf of all MCAs elect, I want to request Honorable Ngoku to come and say a congratulatory message on their own behalf, because it's the senior most MCA. Thank you very much, and may God. Bwana Wilber Otichillo, itikadi zote zikizingatiwa, na wasalimu wote hamjambo. Hamjambo tena.
najua mko na uchovu mwingi, kwa hivyo yangu yatakuwa machache sana kama mkojo wa kuku. Nataka kuchukua nafasi hii kwa niaba ya wabunge wote ambao wameteuliwa hapa Vihiga kumpongeza Excellency Dr. Wilber Otichillo na makamu wako kwa kuhifadhi kiti na pia kuapishwa siku ya leo. Your Excellency, hongera sana. Jambo la pili, nataka kuwapongeza watu wote wa Vihiga kwa kazi mlioifanya kumteua Bwana Wilber Otichillo na makamu wake kuwa gavana wa Vihiga. Na wapongeza sana wananchi, mlifanya kazi mzuri kwa sababu kura yenu Under Azimio coalition affiliate parties. I want to recognize also all the parties under the Kenya Kwanza umbrella within our midst. I want to recognize all the opinion leaders that are within summarized speeches from our MPs elect, our senator elect and our women representative. Kwa hivyo ninavyosema hivyo, tafadhali Ibrahim Memba uwe tayari. Karibu Shahidi Ibrahim Memba. Karibu. Excellency Governor Vihiga County, Dr. Otichillo, Deputy Governor, Senator, MP, that we can have a policy or an act. We need action on that policy. You have highlighted for Vihiga County. Kwa hivyo hawa vijana ambao wamefika class 8, wengine hawajafanya form 4 ama wamefika form 4 hawakuwa na kazi ya kuendelea, hii kitu inaitwa Vihiga implement hii bill. Nikimalizia